once again. Yes, I'm back, but this time around to let you know that Luntha Television will broadcast live the Presidential National Address, which is currently underway at Kamuzu Palace. Let's now watch together. And gross negligence. To begin with, the findings reveal that the ministry, through Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund, engaged a British company as an agent to secure fertilizer from a manufacturer without conducting the necessary financial, business, anti-money laundering, and legal due diligence to ensure the company's credibility and capacity. Secondly, the fund proceeded to pay this company an agency fee of $725,000 in 2 installments. One installment paid on the 13th of May, amounting to $181,250, and another payment on the 14th of June, amounting to $543,750, all without any credible evidence that this company had any credibility or capacity to secure fertilizer. Thirdly, at the request of the company, Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund made the 2 payments into 2 separate accounts in 2 different countries outside the United Kingdom. And yet they proceeded to effect this suspicious method of payment without question. Fourthly, both the contract with and payment to the company were done without following proper procurement procedures, as neither the Public Procurement and Disposal of Assets Authority, PPDA, nor the Government Contracting Unit, GCU, nor the Anti-Corruption Bureau, ACB, were engaged to properly vet the process as required by law. Considering that the volumes of fertilizer the ministry was tasked to procure would be large and worth millions of dollars, a team of officials was dispatched to the United Kingdom to determine the company's credibility and capacity to deliver the product. And it is from that mission that the ministry's error in judgment and blatant disregard of procedures became apparent, as the supplier's capacity turned out to be without merit. In view of all this, we identified 3 issues that needed to be addressed urgently. The first issue was the termination of the contract, which was done. The second was the recovery of the 2 payments amounting to $725,000 made to 2 separate accounts in 2 different countries, which I instructed the Office of the Attorney General to pursue. The latest on that pursuit is that one country's central bank has agreed to facilitate the return of the first payment and has already received from us the necessary documents to do so. And similarly, the receiving bank of the second payment has frozen the funds and is processing the documents we have submitted for the funds to be transferred back to Malawi. I know that there is a member of Parliament in the Parliamentary Committee on Agriculture who has publicly told the country that the amount paid is $30 billion and that this money has been stolen, which is simply false. And I know that this lie has created a lot of anger and fear about whether funds for AIP are still secure, which is understandable. The truth is that once these processes we have initiated with the 2 authorities in the 2 countries are complete, the $725,000 that was paid illegally
as an agency fee will be recovered in full, and the Treasury will issue a public notice to inform you of the same. But the third and greatest matter of urgency following the ministry's failure is the need to rescue this year's AIP and deliver the needed fertilizer to millions of farmers around the country in time for the upcoming planting season. Towards that end, in the second week of September, I convened an emergency cabinet meeting to tackle this matter and formed a cabinet committee chaired by Honorable Sam Kawali, the Minister of Lands, to oversee the emergency procurement of fertilizer for this year's AIP. In the 6 weeks that have passed since its formation, the committee has engaged the relevant and necessary stakeholders, both here and abroad, to ensure the delivery of the fertilizers we need as a country. Since we are in an emergency situation, the committee was given the mandate to use all means necessary to secure the necessary volumes of fertilizers, including identifying fertilizers already in the custody of local suppliers. Though our standing policy generally and going forward is to procure the product directly from manufacturers. So far, 35,000 metric tons of NPK and 31,727 metric tons of urea are available in Malawi. And the financing for this is in place, and the letters of credit are being issued. Another 7,000 metric tons of NPK and financing for it has been secured, which will be on its way from Beira, Mozambique, as soon as the transaction is completed. Similarly, another 51,500 metric tons of NPK has been identified abroad, and financing options and procurement procedures are being pursued so that the product can be dispatched to Malawi. Lastly, 31,500 metric tons of urea has already been secured from abroad, 13,500 of which already started arriving in Malawi, while most of the remainder has already been delivered at the port in Beira to be transferred to Malawi. All of this means four things. First, it means there is an urgent need for the arrangements for the delivery and distribution of these consignments to be completed with speed. Secondly, it means that there is an urgent need for the small shortfall in fertilizer supply to be covered. Thirdly, it means there is an urgent need for a review of the competency of those who run our public agricultural institutions, including those at ADMARC, at Small Farmers Fertilizer Revolving Fund, at Greenbelt Authority, and National Food Reserve Agency, where we have already identified levels of incompetence, negligence, and corruption we are already in the course of rooting out. Fourthly, and crucially, it means that there is an urgent need for radical reforms to the AIP itself to improve its efficiency and protect it from careless acts of negligence, corruption, incompetence, and wastage. Some of these necessary reforms include: 1, better targeting of beneficiaries to distinguish those who have the capacity for the kind of food production that will achieve food security through high yields and boost the economy, from those whose food security should be achieved through an equally targeted social protection program. 2, using the cooperatives and farming clubs we have been building to identify those with capacity for commercial farming, to graduate them from the AIP
to the Agricultural Commercialization Project, AGCOM, whose resource envelope will be tripled in the new year to grant such farmers greater access to the funding they need to flourish and deliver on our vision of developing megafarms. 3, streamlining various subsidy programs and social protection programs under one consolidated national safety net that ensures that all 4 million households that need government assistance are served by different interventions tailored to their needs and capacity, instead of lumping everyone under AIP, when we now have 2 years of evidence that AIP is not the best solution for everyone, and this streamlining is achievable using technology, a unified beneficiary register, and national IDs. 4, policing AIP expenditure with discipline to keep it within its 109 billion kwacha budget allocation, instead of blowing it up further, as the smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund has wrongly tried to do in today's papers by offering contracts to fertilizer suppliers that would cost nearly twice as much. 5, starting the procurement of fertilizer for next year by placing production orders directly to manufacturers early in the financial year to ensure timely delivery of this critical commodity to our hard-working farmers by people who know how to do the job instead of people who just want the job but don't know how to do it. 6, determining the price at which qualified citizens access subsidized fertilizer on a year-by-year basis based on market forces that affect supply and demand. For we have seen that in a world where prices have skyrocketed everywhere because of COVID-19 pandemic and war, it is not realistic to set the buying price of subsidized fertilizer for indefinitely the way we did in the face of the advantages we had 2019, which have since been eroded by harsh global realities beyond our control. And 7, monitoring the progress of those farmers who qualify for AIP support from year to year to ensure that there are graduation points for everyone as they prosper, instead of keeping farmers in a perpetual state of dependency, which defeats the Malawi 2063 vision of moving Malawians away from poverty and towards self-reliance. Admittedly, this new and reformed AIP, this AIP 2.0, if you will, is not the same kind of AIP we started with 2 years ago, but it is a better and improved AIP, an innovative AIP for the 21st century. And though there may be pain and glitches in the transition from the current AIP, I believe we will all eventually be proud as a nation for leading the way in designing a program that truly makes a difference, not just one that makes for popular politics. One proof that a new and more effective AIP is needed urgently is the fact that despite the successful distribution of subsidized fertilizer to millions in 2020 and in 2021, there are still 3.8 million Malawians who are food insecure in 2022. We need to have a better solution for such citizens rather than condemning them to a life of dependency on a program that is not suited for them. This is why recently my administration pursued the creation of better interventions to help such households, which has already resulted in the securing of emergency funding amounting to $50 million, which will be used by government
to reclaim and redeem the unmarked maize that is being held as collateral by local banks. And so government will have that maize available for distribution to the millions who need maize relief because their fields did not do well. As you can see, what I have outlined is a vision for the transformation of agricultural sector. And we have already secured the support of our international partners to make it succeed. But even with the support of our partners, the vision needs new leadership over the agricultural sector to drive it. The kind of political leadership that can deliver results with integrity and speed. For this reason, I have appointed Honorable Sam Kawale, the current chair of the Cabinet Committee on AIP, as the new Minister of Agriculture with immediate effect, so that he may continue the good work he has already begun. And speaking of Cabinet, I want to make it clear that I will be announcing other changes in due course, because the time for keeping people as ministers without any noticeable contribution or difference they are making to my efforts to transform government performance in delivering better public services to Malawians is past. The time for keeping people as ministers who are allowing incompetence, corruption, and wastage to happen on their watch simply because the people doing it are their friends or members of their parties or alliance partners is past. So a message to everyone I have appointed so far is this: Malawians deserve results, and they elected me to deliver those results. And I will see to it that those results are delivered with or without you, because I'm not here to serve a party or a minister or an alliance. I am here to serve Malawians. And I will do so, no matter who tries to spread lies about me, no matter who tries to tarnish my image by using my name to advance their corrupt agenda, and no matter who tries to intimidate me by colluding with corrupt individuals to sponsor demonstrations. And I know that our efforts will succeed, because most Malawians know that we will deliver, and most Malawians know that God is with us. Thank you for your attention. Amalawi zanga, ndikufuna ndikudziwitseni kuti kudzera mu mphamvu zimene malamulo a dziko lino amandipatsa mu section 89 ya constitution yathu, ndayimitsa ntchito nduna ya ulimi pamodzi ndi wachiri wawo kuyambira pano. Pali mavuto ambiri mu nduna umeneyo amene akuyenera kuti tithane nawo mwamsanga, ndipo mavutowo apangitsa kuti pakhale chiopsezo pa nkhani yokhudza chakudya mdziko muno. Ngakhale kuti nthawi ilipobe yakuti tithane ndi mavuto amenewa, sitingasiyenso udindo umenewo m'manja mwa anthu amene aonetsa kulephera. Ngati mkumbukira bwinobwino miyezi 5 yapitayo, ndinanena poyera kuti ukamafika mwezi wa Septemba chaka chino, unduna wa zaulimi udzaonetsetse kuti ndondomeko zonse zokhudza fetereza wa AIP zapatsidwa, ndipo anthu ayamba kulandira fetereza ochipa mtengoyo. Koma iwo alephera kukwaniritsa izi, ndipo ine sindingavomereze kulekerera zimenezi. Komanso kafukufuku akuonetsa kuti panali kulekerera, komanso zisankho zoyipa pakayendetsedwe ka ndondomeko imeneyi. Poyambirira, zikuonetsa kuti undunawo kudzera mu Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund udachita malonda ndi kampani ina ya ku Britain imene amati wafufuzire fetereza
ngati mkhalapakati agent, ndipo adachita izi popanda kafukufuku wabwinobwino kuti kampaniyo ndiyotani ndipo imachita chiyani. Kachiwiri, iwo anapereka ndalama zokwanira 725,000 za America, US dollars, kwa agent iyo, zimene zidaperekedwa m'magawo awiri. Gawo loyamba pa 13 May, ndalama zokwanira $181,250. Ndipo gawo lachiwiri pa 14 May, ndalama zokwanira $543,750. Ndalama zonsezo amapereka asadafufuze ngati kampani imeneyi kapena kuti ngati agent ameneyi anali ndi kuthekera kubweretsa feterezayo. Kachitatu, agent ameneyi adawapempha smallholder farmers fertilizer revolving fund kuti atumize ndalamazo ku maakaunti awiri osiyana amene ali kunja kwa dziko lino, kunja kwa dziko la United Kingdom, ndipo iwo adachitadi izizi popanda chikayiko chilichonse. Kachinayi, contract yokhudza malonda amenewa komanso kupereka ndalama kwatchulidwako, zonsezo zidapangika osatsatira ndondomeko zimene boma limatsatira likafuna kugula katundu. Ndiye poona kuti ndalama zimenezi zinaperekedwadi ndipo nzambiri, komanso kuti fetereza amafunikayo ngochuluka, undunawo udatumiza anthu ku United Kingdom kuti akaone kuthekera kwa kampaniyo ndi kudzera mu ulendo umenewo. Pamene undunawo udazindikira kulakwitsa kwake, komanso kuzengereza kwake posafuna kutsatira ndondomeko zokhazikika pochita malonda amtundu umenewo. Polondola zimenezi tapeza kuti panali zinthu zitatu zofunika zimene zikanatsatiridwa mwachangu. Choyambirira kunali kuyimitsa contract imeneyo kuti malonda awa asachitike, ndipo izi zidachitikadi. Chachiwiri ndichokuonetsetsa kuti ndalama zonse zidaperekedwazo zibwezedwe, ndipo izi ndawuza Attorney General kuti achite. Ndipo pakadali pano dziko limodzi mwa maiko awiri anenedwa aja avomereza kubweza ndalama zoyambirira zija, ndipo ife tapereka kale mapepala ofunikira kuti zitheke zimenezo. Chimodzimodzi banki ina ijanso yayimitsa ndi kusunga gawo lachiwiri la ndalama zija, ndipo akudikira kuti ife tsopano timalizitse kuwatumizira mapepala onse ofunikira kuti ndalama zonso zibwezedwe. Nudziwa kuti pali phungu wina amene akumanena kuti ndalama zimene zidaperekedwa motere ndizokwanira 30 billion kwacha, ndikutinso ndalamazo zidabedwa ndipo sizibwezedwa. Limenelo ndi bodza, ndipo ndikudziwa kuti bodza limenelo labweretsa mkwiyo komanso mantha kuti kodi ndalama za AIP zilipo. Ine ndikumvetsetsanso chimenechi. Chilungamo nchakuti ndalama zimenezi monga mujananeneramu zibwezedwa, ndipo izi zichitika. Aku Treasury zikachitika adzakudziwitsani. Koma chinthu china chachitatu komanso chofunikira kwambiri nchakuti ngakhale undunawo walephera, tikuyenerabe kupeza fetereza wa AIP mu nthawi yake kuti mamiliyoni a anthu amene akuyenera kuthandizidwa ndi AIP chaka chino apeze thandizolo. Pachifukwa mechi musabata lachiwiri la mwezi wa September ine ndayitanitsa msonkhano wa nduna kuti tikambirane za nkhani imeneyi, ndipo tidakhazikitsa komiti ya cabinet ndunazo zingapo imene ikutsogozedwa ndi wolemekezeka Sam Kawale kuti ionetsetse kuti fetereza wagulidwa pa nthawi yake komanso okwanira.
Pa masabata asanu ndi limodzi apitawa, komiti imeneyi yakhale kukumana ndi nthambi komanso anthu oyenerera kuno kwathu ngakhalenso kunja, kuti aonetsetsebe kuti zonse zachitika mu nthawi yake. Komiti imeneyi idapatsidwa mphamvu kuti ipange chotheka chilichonse, kuphatikiza kugula fetereza m'malayimo muno, ngakhale dapanga chisankho chogula tokha ku kampani zopanga fetereza kunja, ndi cholinga choonetsetsa kuti pologalamu ya AIP ichitike ndithu chaka chino. Pakadali pano tagulako matani 35,000 a NPK komanso 31,727 a urea amene ali kale mdziko muno, ndipo matani ena okwana 7,000 a NPK ali kale mu msewu kuchokera ku Beira, ndipo ndondomeko zonse zogulira zikutsatidwa. Kuphatikiza papo tapezanso matani ena okwana 51,500 a NPK kunja, ndipo pakadali pano ndondomeko zogulira fetereza ameneyo zikutsatidwa. Tapezanso matani ena okwanira 31,500 a urea, ndipo mwa matani ameneyo okwana 13,500 ayamba kale kufika mdziko muno, ndipo wambiri mwa fetereza otsalayo ali kalenso ku Beira kudikira kunyamulidwa kuti afike kwathu kuno. Izi zikutanthauza zinthu zinayi. Choyamba, pakuyenera pakhale ndondomeko ya changu ya mmene fetereza ameneyo afikire kwathu kuno komanso kwa alimi. Chachiwiri, pakuyenera pakhale ndondomeko yopeza mwamsanga fetereza amene angaperewere. Chachitatu, zikuonetsa kuti tikuyenera kuwunikanso mabungwe monga ADMAC, Smallholder Farmers Revolving Fund, Green Belt Authority, komanso National Food Reserve Agency, ngati akugwira ntchito yawo moyenera. Ndipo pamene taona kale kulephera kwawo katangale ndi kugwira ntchito motayirira, amenewo akuyenera kuchotsedwapo, ndipo izi zayamba kale kuchitika. Ndipo chachinayi komanso chofunika kwambiri ndicho kusintha kayendetsedwe ka AIP kuti ikhale yotetezedwa kumchidwe olekelerawo, kumchidwe wa ziphuphu komanso kusadziwa ntchito. Zina mwa kusintha kumeneku zikhala zinthu monga izi. 1. Kuonetsetsa kuti anthu amene alandire pologalamu imeneyi ndi okhawo ali ndi kuthekera kolima chakudya chokwanira bwino, ndi kuonanso ena amene afunikira thandizo la boma la mtukula pa khomo. 2. Kugwiritsa ntchito ma cooperative komanso ma club, kupeza anthu amene ali ndi kuthekera kuti tsopano akhoza kuchoka mu pologalamu ya AIP nkumalima monga mabizinesi ncholinga chofuna kufikira anthu ambiri komanso kukweza chuma cha dziko lino, powapatsa alimi oterowo thandizo la ndalama. 3. Kuwunika bwinobwino komanso kubweretsa pamodzi mapulogalamu osiyanasiyana monga mtukula pa khomo, AIP ndi ena, kuti mabanja 4 million ofuna chithandizo onsewo afikiridwe malinga ndi zosowa zawo, pakuti si onsetu amene angafune chithandizo cha AIP. Ndipo kuwunika motereko kukhoza kutheka pogwiritsa ndondomeko za makono za technology, pokhala ndi kaundula wabwino komanso ziphaso zoyenerera. Chachinayi, 4. Kuonetsetsa kuti ndalama zonse zagwiritsidwa ntchito moyenera osati mowononga kudutsa pa mlingo wa 109 billion kwacha imene idakhazikitsidwa mu budget. 5.
kupereka order ya fertilizer kuma kampani opanga fertilizer mu nthawi yabwino. Chaka cha ulimi chisadayambe ndi cholinga chakuti fertilizer afike mu nthawi yake. Izi zikufunika anthu odziwa ntchito osati amene angofuna ntchitoyo koma sadziwa kugwira ntchitoyo bwinobwino. 6. Kupeza mitengo yoyenera ya fertilizer molingana ndi mmene chuma cha dziko lapansi chikuyendera. 7. Kuwaunika bwinobwino alimi amene ali pansi pa AIP ni cholinga chowathandiza kuti asangokhala malo amodzimodzi koma asunthe ndi kukhala odzidalira monga masomphenya athu a 2063 kuti Amalawi adzakhale odzidalira paokha chaka chimenechi. Nzodziwikiratu kuti tikapanga izi AIP imene tikhale nayo kutsogoloko ikhala yosiyana ndi imene tidayamba nayo zaka ziwiri zapitazo. Koma ndondomeko iyi ikhala yabwino koposa yoyamba ija iposa mwamtundu wanji chifukwa pamapeto pake ife ngati dziko tidzaona phindu la programu imeneyi osati ngati yandale ayi koma yothandizadi Amalawi. Chimodzimodzi kapena nene kuti chimodzi chimene chikutsimikizika kufunikira programu imeneyi nchakuti ngakhale kuti anthu ambiri adalandira fertilizer mchaka cha 2020 mchaka cha 2021 pakadali anthu ochulukira okwana 3.8 million mchaka chinochi cha 2022 amene akusowekerabe thandizo. Tikuyenera kukhala ndi ndondomeko yabwino kwa anthu amenewa ni cholinga chakuti asangokhala odalira nthawi zonse kuti basi azitipatsa malo moti adzimire paokha. N'chifukwa chake ine ndayesetsa kupeza ndalama zokwana $50 million kuti tipereke kwa mabanki amene akusunga chimanga cha adimaki ngati chikole cha ngongole. Kuti tikatero iwo atipatse chimangacho tipereke ku mabanja amene ali osowekera. Mmene mwaoneramu awa ndi masomphenya amene akhoza kubweretsa kusintha pa nkhani ya zaulimi. Ndipo tapeza kale anzathu akunja amene akhoza kutithandiza. Koma ngakhale tapeza abwenzi otere tifunikirabe utsogoleri wabwino kuti ukwaniritse masomphenya ameneyo. Pa chifukwa chimenechi ndasankha wolemekezeka Samkawale amene ndi mtsogoleri wa nduna pa nkhani ya AIP kukhala nduna yatsopano ya ulimi kuyambira panopa kuti apitirize bwino ntchito imene ayamba kale. Ndipo posachedwapa ndikhala ndikulengeza kusintha kwina pa maunduna chifukwa nthawi yosunga adindo amene ntchito yawo singalozeke yatha. Uthenga wanga kwa adindo wonse ndi uwu: Amalawi akufuna zotsatira ndipo ndionetsetsa kuti zimenezo zichitike. Ndili pano kutumikira Amalawi ndipo izi ndipanga inu mulipo kapenanso popanda inu. Chifukwa sindili pano kutumikira chipani kapena nduna kapena alliance. Ndili pano kutumikira Amalawi ndipo ndinu amene muli azipani ndi ochulukitsa ngati Amalawi. Ndipo ndikwaniritsa izizi ngakhale anthu atanena mabodza ka otani za ineyo kapena kukhala pa maupo otani ndi anthu akatangale kapena kuyipitsa dzina langa mnjira ya mtundu wanji kuti ndine ndawatuma kuti azichita zinthu zakatangale. Ndipo ndikudziwa kuti tipambana chifukwa Mulungu ali nafe. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri.
Luntha Television, bringing wisdom into your home.